ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ, ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಪಾದಾನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hello friends, in this video we will try to learn further cases, that is the instrumental and the ablative cases, that the usage of by means of, by way of, by, with, from and all. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಚಾನೆಲ್ ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. Friends, if you have not yet subscribed to the channel, kindly subscribe. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತೃ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ ವಿಭಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತೃ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಉ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಯು. ಹಾಗೇನೆ ಕರ್ಮ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಯನ್ನು. Friends, in the previous videos we have learned the usage of nominative and accusative cases. For nominative case, u is the ending and for accusative case, anu is the ending. ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಯ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಇಂದ ಅನ್ನೋದು ಹಲವಾರು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರೋ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಇಂದ ಅನ್ನೋ ಪ್ರತ್ಯಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ. If in a sentence the object is the means using which the action is carried out, then that object becomes an instrumental object. Okay? And then in Kannada we give inda as the ending, whereas in Telugu we give to as the ending. ತೆಲುಗು ಅಲ್ಲಿ ತೋ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತ್ಯಯ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದರು. The teacher hit the boy with a stick. ಕೋಲಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ. Here ಕೋಲು means stick. So by using stick, by means of using the stick, the action of hitting the boy is carried out. ಈಗ ಇದನ್ನ ತೆಲುಗುವಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಬಾಲುಡಿನಿ ಕರ್ರತೋ ಕೊಟ್ಟಾರು. ಕರ್ರತೋ meaning by using, by means of stick, by using the stick. ಮುಂದೆ ಅವಳು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಳು. She wrote letter with her left hand. ಎಡಗೈಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಳು. ಅದನ್ನ ತೆಲುಗುಲಿ ಆಮೆ ಎಡಮ చేత్తో రాసింది. ಎಡಮ చేత్తో ಎಡಗೈಯಿಂದ. ಅವನು ನೀರಿನಿಂದ ಹಾಲಿನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. He is washing the milk packet with water. ಅದನ್ನ ತೆಲುಗುಲಿ అతడు పాల ప్యాకెట్ నీళ్లుతో కడుగుతున్నాడు. ನೀರಿನಿಂದ ನೀళ్లుతో. ಈ ಚೈನ್ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. This chain is made of gold. ఈ గొలుసు బంగారంతో తయారు చేయబడింది. చిన్నದಿಂದ ಬಂಗಾರಂతో. ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ಶುಭ್ರವಾಯಿತು. The earth is cleaned by the rain. వర్షంతో భూమి శుభ్రమైంది. ಮಳೆಯಿಂದ ವರ್ಷಂతో. ಈಗ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾದಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇಂದ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುವ, ದೂರ ಇರುವುದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೂರ ಅಂತ ಸೂಚನೆ ಮಾಡೋ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪಾದಾನ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಪಾದಾನ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸಬಹುದು. There are basically two situations where we can use the ablative case. The first one is an indication where you're going away from a place, whether it is going away or staying away or any other action, but anything away from. In such a situation, you can use ablative case. The second situation is by way of. So, achieving an action or performing an action by way of something. In that situation as well, you can use the ablative case. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. I come from India. ಸೊ ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. నేను భారతదేశంలో వచ్చాను. ಭಾರತದಿಂದ, ಭಾರತ ದೇಶం నుండి. ನಾನು ಪತ್ರಿಕೆ ಓದುವುದರಿಂದ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. I get news by reading newspaper. ಅದನ್ನ ತೆಲುಗುಲಿ
నేను వార్తాపత్రికలు చదవడం ద్వారా వార్తలు పొందుతాను. ಇಲ್ಲಿ ಓದುವುದರಿಂದ, ಚದವడం ద్వారా. ಅವನು ತನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. He shows respect by his behavior. నడవಳಿಕೆಯಿಂದ by his behavior. ಅದರ తెలుగుಲಿ అతను తన ప్రవర్తన ద్వారా గౌరవం చూపిస్తాడు. ప్రవర్తనం ద్వారా ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ. ಶೀಲಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಶೀಲಾ ವಾಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ టు కాలేజ్. షీలా ఇంటి నుంచి కాలేజ్ నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. రాజు నగరದಿಂದ దూర ఉಳಿದಿದ್ದಾನೆ. రాజు స్టేస్ అవే ఫ్రమ్ ద సిటీ. రాజు నగర నుండి దూరంగా ఉంటాడు. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. పీస్ కమ్ ఫ్రమ్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్. ఆధ్యాత్మిక సాధన ద్వారా శాంతి లభిస్తుంది. ಈಗ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. టీచర్ బాలుడిని కర్రతో కొట్టారు. ఆమె ఎడమ చేత్తో రాసింది. అతడు పాల ప్యాకెట్ నీళ్లతో కడుగుతున్నాడు. ఈ గొలుసు బంగారంతో తయారు చేయబడింది. వర్షంతో భూమి శుభ్రమైంది. నేను భారతదేశం నుండి వచ్చాను. నేను వార్తాపత్రికలు చదవడం ద్వారా వార్తలు పొందుతాను. అతను తన ప్రవర్తన ద్వారా గౌరవం చూపిస్తాడు. షీలా ఇంటి నుంచి కాలేజీకి నడుచుకుంటూ వెళ్తుంది. రాజు నగర నుండి దూరంగా ఉంటాడు. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನ ద్వారా ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ.